So hi, Vaishak Yudi, welcome to IJ Talks, powered by Entri Fly. Okay, so Thank ഞാനത് you so much, കേൾക്കുന്ന Ishan. ആൾക്കാർക്ക് യാ കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം. വൈശാഖ് ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഗ്ലാസ്കോയിൽ PG പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കവർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദി എൻറ്റയർ പ്രോസസ്സ്, അതായത് പുള്ളി UK എങ്ങനെ എത്തി, എന്തായിരുന്നു പുള്ളിയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, എന്തായിരുന്നു എക്സ്പീരിയൻസ്, എന്തായിരുന്നു ഇപ്പൊ കറന്റ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അതുപോലെ ഇപ്പൊ കറന്റ് അവിടുത്തെ UK ഒരു സിനാരിയോ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സംസാരിക്കാം. സോ വൺസ് അഗൈൻ വെൽക്കം Vaishak Yudi. It's like great having you. Thank you so much for the opportunity, Shanika. And Shanika, again, to the listeners, Shanika Baijusulla Bandana. So that's why I'm calling him Shanika. So more than Irshan, calling him Irshan, I'm more comfortable with Shanika. That's why. So please bear with me. Thank you. Thank you for the opportunity again. Yeah. So you did Pario, like you were there in India. Okay, graduation engineering laയിരുന്നു പ്രൊഡക്ഷനിൽ. അതിനുശേഷം ഏകദേശം ഒരു 5 years എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്. സോ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സോ ഈ 5 year എക്സ്പീരിയൻസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വൈ UK? ആ UK എന്നുള്ളത് എപ്പോഴാണ് ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് തോന്നിയത്? Okay, so basically ഞാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആയിരുന്നു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. പ്രൊഡക്ഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആയിരുന്നു. യൂണിവേഴ്സിറ്റി കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അണ്ടറിലെ വിദ്യാ കോളേജിലാണ്, തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നാണ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ basically I didn't know, as any other engineering graduate, I didn't know what I wanted to do basically. പക്ഷെ ആ സമയത്തുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിരുന്നു. Only thing I knew was I was in need of money. So ആ സമയത്തുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിരുന്നു ബൈജൂസ്. ആ സമയത്തായിരുന്നു 2016-2017 ഫസ്റ്റ് 7 LPA പാക്കേജ് വെച്ചിട്ട് നല്ലൊരു ഓഫർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഫോർ ബിസിനസ് ഡെവലപ്മെന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ്. അപ്പോൾ എന്തോ I was fascinated to get into it, and I was able to see the growth of the company for it to become a unicorn. And so അതിൻ്റെ ഒരു ഫേസിൽ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ഫേസ് ശരിക്കും വിറ്റ്നസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഷാൻകോടൊപ്പം തന്നെ. പിന്നെ ഐ ഹാപ്പൻ ടു സ്വാപ്പ് ഇന്റേണൽ കുറച്ച് ഇഷ്യൂസുകൾ കാരണം ഈ കോവിഡിൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് വന്നപ്പോൾ there was a team swap and it was not working out for me well, so I had to change the company to Planet Spark. ഞാൻ ഒരു കൊല്ലം Planet Sparkൽ വർക്ക്. It was based out of Haryana, ഗുർഗാവണിലായിരുന്നു. And I worked for almost 9 to 10 months. അതിനുശേഷമാണ് I had plans of higher studies because I knew I was not in a job that I actually wanted to do. So only thing, if you end up in such a situation, the only thing that we can do is hunt for jobs that you're interested in first. Second thing, pursue an education wherein it is more inclined to what you want to do in life. So my option, I always wanted a good a college or a good university in my resume, so which I wasn't fortunate to for my undergrad. Government level government college, it adds value to our resume. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടായിരുന്നു ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒരു top 100 top 50 വരുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നോക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു. I had plans of doing MBA first. അതുകൊണ്ട് തന്നെ GMAT ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരുന്നു. ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 7-8 months intensive വർക്കിൻ്റെ ഒപ്പം GMAT പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്തിരുന്നു. And for your information, GMAT is an exam that's more or less oriented for people who are trying to pursue MBA abroad. GRE is an exam for people who try for MS Masters abroad. So both of these exams, once you get a good score, they'll be adding value to your application. Scholarship അങ്ങനെ പലതും ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ GRE ഞാൻ എഴുതിയിട്ട്, being an Indian student, I wasn't able to crack that score. അതുകൊണ്ട് തന്നെ MBA after 2 attempts I wasn't able to. MBA top schools എല്ലാം ഞാൻ നോക്കിയിരുന്നത്. അപ്പോൾ the fees when it comes to MBA almost 1 crore അടുത്താണ് ഫീസ് തന്നെ വരുന്നത്, which is way beyond what we can imagine. പക്ഷേ ഫണ്ട് ചെയ്യാൻ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു if at all we make into that particular university. പക്ഷേ I was not fortunate. അത്ര നല്ല സ്കോർ ആയിരുന്നില്ല. ബീങ് എൻ ഇന്ത്യൻ കാൻഡിഡേറ്റ് വാസ്, കാരണം ഇന്ത്യൻസിന് പലപ്പോഴും ഈ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ലെവൽ ടെസ്റ്റിനൊക്കെ ഭയങ്കര സ്കോർ ആയിരിക്കും കമ്പയർഡ് ടു ദി അതർ കൺട്രീസ്. സോ ഇഫ് യു ഡോണ്ട് fall in that 90-95 percentile, we don't stand a chance. But that's when I started thinking about masters in other. It was my situation, it was a bit confused. Like I actually planned for September intake. So normally for UK there are 2 intakes. UK in the country, I had plans for Germany and UK. രണ്ട് countries ആയിരുന്നു മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷെ ജർമ്മനി ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ലാംഗ്വേജ് ബാരിയർ വാസ് എ ബിഗ് തിങ്.
പിന്നെ ലാംഗ്വേജ് പഠിച്ച്, ഈവൻ ഇഫ് യു ആക്ച്വലി ലുക്കിംഗ് ഫോർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ദെയർ ഇൻ ജർമ്മനി, ജർമ്മൻ ലാംഗ്വേജ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ that's a huge advantage. പക്ഷേ I was not in a position to learn a new language at that point. So UK was a much more viable option for me, I would say. And the most catchy part in that was, which forced me to take this opportunity, was 2 years stay back. That was one thing that was the icing on the cake, which finally helped me decide what I wanted. And again, as you rightly know, there are 4 countries in UK. That's Wales, Northern Ireland, England, and Scotland. And I don't know, I had this very bad mindset about England because maybe they ruled us till 1947, so I didn't have that mindset to go there and study. So Scotland was one thing that always attracted me. The kind of people ഞാൻ explore ചെയ്തപ്പോൾ what I was able to understand is the weather here is it's pretty, the average temperature here is pretty more lower than that in England. അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ക്ലൈമറ്റ് ഇസ് മച്ച്, എനിക്കിഷ്ടമാണ് തണുപ്പ്, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഐ എം ഓക്കെ വിത്ത് ഇറ്റ്. ആൻഡ് ആൾക്കാരും അതെ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ആസ് ബിസി ആസ് ആസ് വാട്ട് യു സീ ഇൻ ലണ്ടൻ. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി നല്ല ആൾക്കാരാണ്, ഫ്രണ്ട്ലി ആൾക്കാരാണ്, കുറച്ചുകൂടി പ്രകൃതി രമണീയമായ സ്ഥലമാണ്. സോ ദോസ് തിങ്സ് ദാറ്റ് ആക്ച്വലി അട്രാക്റ്റഡ് മീ ഹിയർ. ആൻഡ് ഇവിടെ അതെ 2-3 യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ആണ് ടോപ്പ് 50, ടോപ്പ് 100 വരുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ്, which is University of Edinburgh and University of Glasgow. ഈ 2 ഓപ്ഷൻസ് ആയിരുന്നു എനിക്കുണ്ടായിരുന്നത്. And I applied for both, and I got into University of Edinburgh. പക്ഷെ ഞാൻ University of Glasgow ചൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണം some very personal reasons. യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാമ്പസ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. റാങ്കിങ് വൈസ് University of Edinburgh ആണ് കുറച്ചുകൂടി മുകളിൽ നിൽക്കുന്നത്. So my question was like Scotland, definitely there are four regions which consist of United Kingdom. That is like Scotland is one, Northern Ireland, Wales, and also London. So coming to Scotland, we have heard a lot about Scotland because it's a beautiful cities, a lot of locations we might have seen on Bollywood movies, even on Game of Thrones. Okay, so the major attraction, even Harry Potter kind of universities, I got it. So or a student, like when he needs to select an university based out of UK, okay, what are the important criteria which he should consider? Very good question, Shankar. The 2 things that I consider the most important is what you want to pursue. What you want to pursue is first thing, and second thing, how much money do you have in your kitty? These 2 things are very, very important. And the higher the rank goes of the university, the costlier the degree is going to be for you. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ട്രെൻഡ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ, എസ്പെഷ്യലി ഇന്ത്യൻസ്, എസ്പെഷ്യലി മലയാളികൾ, കേരളൈറ്റ്സ്, ദി ജസ്റ്റ് വാണ്ട് എ റീസൺ ടു കം ടു UK. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവിടേക്ക് എത്താൻ ഉള്ളൊരു ഡിസിഷൻ മാത്രമാണ് ഹയർ സ്റ്റഡീസ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഐ മീൻ നോട്ട് ഫോർ എവരിബഡി, ഐ വുഡ് സേ, പക്ഷെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം. ആൻഡ് അതിനുവേണ്ടി UK ഗവൺമെന്റ് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആവുന്നുണ്ട് നിയമങ്ങൾ. കാരണം ഇവിടെ 25-30 lakhs ഒരു കോളേജിൽ ഒരു കോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതേസമയം 8 to 10 lakhs ഒരു കോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. So the reason why they have come down to that level is because they want more students to come in. They want more students to make use of the opportunity. It's all business basically. Education, I'm very sorry to say, but it's clearly business. UK, what they're doing with this 2-year post-study work visa students in maybe we are getting the advantage, some of them at least. പക്ഷേ it is ultimately അവരുടെ ഗുണമാണ്. So many students, it's revenue generation for them. Okay. അപ്പോൾ what I would say is, if you have a clear idea about what you want to pursue in life, I mean, there are 2 situations. ഇപ്പോൾ കുറേ പേര് 70% ആൾക്കാർ എൻ്റെ കൂടെ പഠിക്കുന്നവർ, I mean, I'm almost 29 years old right now. എൻ്റെ കൂടെ പഠിക്കുന്നവർ 24. I mean, immediately after graduation, maybe they work for 1 year, 2 years, and they go for post-graduation. I'm having 5 years, 6 years experience, so that's why that age difference. So അതാ പറഞ്ഞത്, 2 category ആൾക്കാരുണ്ട്. Those who have a clear aim on what they want to pursue and what they want to do ultimately in life, or there are also people who just come in to find a place in UK because it pays well. There are so many other advantages when you actually come into this country.
അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് ദി ഫസ്റ്റ് തിങ്. എന്താണ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ളത്? കോഴ്സ് പ്രോപ്പറായിട്ട് പഠിക്കുക. വാട്ട് ആർ ദി സബ്ജക്ട്സ് ദാറ്റ് ഈ പറയുന്ന ഞാൻ പേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന കോഴ്സിന്റെ സബ്ജക്ട് ടോപ്പിക്സ് പ്രോപ്പറായിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ ഇൻ ദ സിറ്റുവേഷൻ ദാറ്റ് വാസ് നോട്ട് സോ ഗുഡ് ഫോർ മീ. I just wanted to do a postgraduate course in a good university. So for me, priority was having a good university's name in my resume. So even that's the reason, after doing 5 to 6 years of sales, the course that I'm doing is Masters in Engineering and Management. So I'm going back to that thing which I thought is not for me. So again, I wouldn't be a right example to say this, because I myself have done something stupid, but I still know how to survive here. So that if you have the courage to take up something and get things right, that's fine for you. If you just make sure that you don't mess up because it's a lot of investment. Education here is a lot of investment. Make sure that money is not going wasted. Very right point you just like mentioned. So connecting to that, how was your experience? Have you tried out some agents over here? കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിള്ളേർ ഇവിടെ X or Y ഏജൻസ് ആയിട്ടായിരിക്കും അവിടെ പോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, കാരണം അവർക്കൊരു നോളേജ് ഇല്ല, അവയർനെസ് ഇല്ല. ലൈക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു UK എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഫാസിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ സ്റ്റോറീസ് മാത്രമാണ് അവർ നാട്ടിൽ കേൾക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എങ്ങനെയെങ്കിലും അവർക്കൊന്ന് UK എത്തിപ്പെടുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. സോ അതിലൊരു പ്രോസസ് ഉണ്ട്. ദർ ഇസ് എ വെരി സ്ട്രിക്ട് പ്രോസസ് which might take like 3 to 4 months time. So our process, how did you manage, and what is the process, and did you approach any agents, and how was your experience? So let's talk about that. Yes, so basically we know നമ്മളൊരു ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നമ്മളൊരു പേര് കൊടുത്താൽ we'll be bombarded with calls from many organizations. അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ നാട്ടിലുള്ളത്. സെയിം തിങ് ഹാപ്പൻ ടു മീ. ഞാൻ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഞാനൊരു ആപ്ലിക്കേഷനിൽ പേര് കൊടുത്തു, and so many people contacted me asking if they are planning for higher studies or something. അപ്പോൾ ഞാൻ 2 ഏജൻസീസ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് റാൻഡംലി ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കാൻ ഫോർവേഡ് ചെയ്തു ഞാൻ. പക്ഷേ we have to make sure that we don't mix up our applications in both if at all we are doing such a thing. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത what I did first was I had a list of university. ഞാൻ Ivy League, ഇപ്പം നമ്മുടെ റസൽ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് UK-യിലുള്ളത്. Ivy League എന്ന് പറയുന്നത് US റിലേറ്റഡ് ആണ് ടോപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൻ്റെ പേര്. ഇപ്പോൾ റസൽ ഗ്രൂപ്പിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ആയിരുന്നു ഞാൻ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്. സോ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പ്രയോറിറ്റിയുള്ള ഫസ്റ്റ് 3 അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് 4 ഞാൻ ഒരു ഏജൻസിക്ക് കൊടുത്തു. ബാക്കി 3 മറ്റേ ഏജൻസിക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ I just want to know how they are actually doing the whole process. എത്രത്തോളം, കാരണം these organizations നമ്മളെ കിട്ടുന്ന വരെയാണ് അവർക്ക് ആവേശമുള്ളൂ. I'm really sorry to say. പക്ഷേ അതിനുശേഷം when they take up our application, we'll just be one among the 1,000 that they have. So ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്തായാലും. സോ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് വാസ് വെരി ബാഡ് വിത്ത് ബോത്ത് ഏജൻസീസ്. എനിക്ക് ഒന്നില്ല എൻ്റെ സർനെയിമും എൻ്റെ പേരടക്കം തെറ്റിയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരുന്നത്, ആൻഡ് രണ്ടാമത്തതിൽ എൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ തെറ്റിയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരുന്നത്. സോ ബോത്ത് ഓഫ് ദം എൻഡഡ് അപ്പ് ആസ് എ മിസ്. സോ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഐ മിസ് ദി സെപ്റ്റംബർ ഇൻടേക്ക്. ഞാൻ നോക്കിയിരുന്നത് 2021 സെപ്റ്റംബർ ഇൻടേക്ക് ആയിരുന്നു നോക്കിയിരുന്നത്. ഐ വാസ് വർക്കിംഗ് പാരലലി. അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷേ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം വന്ന കാരണം ഐ ഹാഡ് ടു എനിക്ക് അഡ്മിഷൻ ശരിയായില്ല സെപ്റ്റംബറിൽ. മൈ ഇൻടേക്ക് വാസ് ആക്ച്വലി പോസ്റ്റ്പോൺ ടു Jan 2022 Jan ഇൻടേക്കിൽ. എന്നിട്ട് ഞാൻ കയറി വന്നത് ഇവിടേക്ക് അഡ്മിഷൻ ശരിയായത്. സോ വാട്ട് ഐ വുഡ് പ്രിഫർ ഇസ്, ഇത് ഒരിക്കലും ഒരു റോക്കറ്റ് സയൻസ് അല്ല. ഐ മീൻ if we know how to read English, it's very simple English, we can understand what they are actually wanting us. ഇപ്പോൾ അതേസമയം അസിസ്റ്റൻസ്, ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഏജൻസീസും അതായത് you don't even ask us to pay initially. I mean അവർക്ക് അവരുടെ their money is actually coming from the institutions here. അവരുടെ കമ്മീഷനാണ് അവർക്ക് വരുന്നത്. സോ അത്രയും അപ്പോൾ നമ്മളെ ഒരു പൈസ പോലും നമ്മുടെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാതെയാണ് അവർ ഈ ഒരു ജോലിക്ക്. സോ സെയിൽസ് പേഴ്സൺ എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ അവർ എത്ര ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടാവും അതിലൊന്നും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് കമ്പയർഡ് ടു വാട്ട് ആർ 500 rupees or 1,000 rupees that we give. But in the end, it is all business. So make sure that it is your life, it is our application. Make sure if only our application is true, if only our application is completely right. കാരണം ഇതൊരു ഇന്റർനാഷണൽ കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. So everything has to be proper. What you would suggest is like the student also has to be taken along with the journey, like on the application process, everything hand in hand. Exactly.
അപ്പൊ ഞാൻ the stupid thing the mistake that I did was I didn't follow up properly. Like I just thought they would do everything for me and I just left it there. അതേസമയം we have to keep a track on what they're doing. I mean, application അവർ fill ചെയ്തു എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ we have to ask them to send across a form to us in which they have filled, so that if any corrections has to be made, we make it at the right time. So it is on us. നമ്മൾ ഒരു ഏജൻസി നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനുണ്ട്, they are doing a wonderful job because they are not even asking us to pay them initially. I mean, both the agencies which approached me, they didn't ask for any money initially. അപ്പോൾ നമ്മൾ കെയർഫുൾ ആവണം. നമ്മൾ എന്താണ് because it is our application in the end. Correct. Ours will be just one among 10,000 applications that is going. So ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പേര് തെറ്റി പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് മാത്രമായിരിക്കും നമ്മളെ വിളിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. I mean, അവർ കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത മിസ്റ്റേക്ക്. So there is a point in എൻ്റെ situation was like, I mean, why you do, എൻ്റെ സെപ്റ്റംബർ ഇൻടേക്ക് മിസ്സായതുകൊണ്ട് I was really sad and I was really frustrated. അത് ഞാൻ അറിയാണ്ട് തീർത്തത് റെപ്രസെന്റേറ്റീവിന്റെ ഒരു ഫോൺ കോളിലായിരുന്നു. And then I realized, like, they're just doing their job, they're just trying to do their job. We were just one application among the many that they have to follow up. So it is quite natural for them to make mistakes, but in the end it was our duty, it was my duty to follow up properly. I didn't do it, so it is my mistake. ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് അപ്പോളജൈസ് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻ വരെ ഉണ്ടായി. I mean, I just told, I mean, this is the simplest thing that you could do. പേര് എങ്ങനെയാ തെറ്റുന്നത്, ഇതാ ഞാൻ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചത് ഫോണിൽ. Which again it happened with many students also, like while talking to my batchmates also, they used to say. So coming to the curriculum, like ഈ ഒരു UK-ൽ നമ്മൾ ഒരു 1 year PG എന്നുള്ളൊരു അട്രാക്ഷൻ ആണ് അവിടെ ഉള്ളത്, 2 year stay back ഉണ്ട് നമ്മൾ സംസാരിച്ച പോലെ. So compared to an Indian university, like how different is the curriculum and how are they approaching students? Like what is your experience on the same? The thing is, ഇവിടെ 1 year കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഞാൻ എടുത്ത കോഴ്സ് 1 year, എൻ്റെ കോഴ്സിന് മാത്രമാണ് ഈ ജാൻ ഇൻടേക്ക് ഉള്ളത്. സോ ഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി എനിക്ക് ജാനിൽ കയറി വരാൻ പറ്റിയത് ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സ് ജാൻ ഇൻടേക്ക് ഉള്ള കാരണമാണ് എനിക്ക് ജാനുവരിയിൽ കയറി വരാൻ പറ്റിയത്. അതേസമയം ഞാൻ വേറെ കോഴ്സ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ അവിടെ വെയിറ്റഡ് ഫോർ 1 more year ഫോർ 2022 സെപ്റ്റംബർ വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നതിന് എനിക്ക് അഡ്മിഷൻ ശരിയാവാൻ. കമ്മിങ് ടു ദി കരിക്കുലം പാർട്ട്, ഇറ്റ് ഈസ് ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റത്തിനേക്കാളും. സിസ്റ്റം ഐ വുഡ് സേ ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ഓർ ലെസ് ദി സെയിം, പക്ഷേ ദി ടീച്ചിങ് മെത്തഡോളജി, ദി തിങ്സ്, ബിക്കോസ് ദി ലെവൽ ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ്. നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന രീതി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്, ഒരിക്കലും അല്ല. നമ്മൾ ഇവിടെ വരുന്നത് മാസ്റ്റേഴ്സ് കോഴ്സിനാണ്, ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദി കോഴ്സ് ദാറ്റ് യു ആർ ആക്ച്വലി പെർസ്യൂയിങ്. സോ മാസ്റ്റേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻസിന് മിനിമം മെച്യൂരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ട് എന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് പ്രൊഫസേഴ്സ് നമ്മളെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺ അവർ ഹെഡ്, basically speaking. So ivade mostly research works aanu. I mean, we have to research, they'll just show us books in which we can refer. അതേസമയം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഞാൻ പഠിച്ച കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഒരു ഇത്ര ചെറിയൊരു ബുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും, അത് പഠിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ പോലും കയറാണ്ട് നമ്മൾ എക്സാമിൻ്റെ തലേന്ന് ആ ബുക്ക് പഠിച്ചിട്ട് പോയാൽ നമ്മൾ പാസ്സാവും. പക്ഷെ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ബുക്ക് കാണിച്ചിട്ടും ഒരു ഇത്ര ആക്റ്റുള്ള ഒരു വലിയൊരു ബുക്ക് ആയിരിക്കും മാത്രം, നമ്മൾ വായിച്ചാൽ ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ഇന്റർനാഷണൽ ഓത്തേഴ്സ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഭയങ്കര ലെവൽ ഓഫ് ലേണിംഗ് ഇസ് വെരി ഡിഫറെൻറ്റ്. ആൻഡ് എൻ്റെ കോഴ്സിൽ ഇനീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് സെമിസ്റ്റർ വാസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി എഞ്ചിനീയറിംഗ് സൈഡ് ആയിരുന്നു, ആൻഡ് സെക്കൻഡ് സെമിസ്റ്റർ വാസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി മാനേജ്മെന്റ് സൈഡ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് പ്രൊജക്ട് എന്നുള്ളൊരു ചെറിയ സംഭവം വരുന്നത്, വിച്ച് ഈസ് ഹാവിങ് എ വെരി ഹൈ വെയിറ്റേജ്, 60 ക്രെഡിറ്റ് പോയിന്റ്സ് ആണുള്ളത്. സോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സെമിസ്റ്റർ ഇവിടുത്തെ കരിക്കുലം തിയറി ബേസ്ഡ്. അത് വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ബിഫോർ സെലക്ടിങ് ദി യൂണിവേഴ്സിറ്റി മേക്ക് ഷുവർ വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് അസസ്മെന്റ് ദേ ആർ ഡൂയിങ്. ഇവിടെ പല അസസ്മെന്റ്സ് വരുന്നുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഫോർ മൈ കോഴ്സ് വെരി ലെസ് നമ്പർ ഓഫ് കോഴ്സസ് ഹിയർ. ഇപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്ലാസ്സുകൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്സസ് മാത്രമേ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ റിട്ടൺ എക്സാംസ് ഉള്ളത്. ഐ ഹാഡ് ടു റൈറ്റ് 100 marks papers after 5-6 years of graduation. ഞാൻ 6 കൊല്ലത്തിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെതായ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഐ ഫ്ലങ്ക്ഡ് ഇൻ 1 or 2 papers and I had to resit. ഇവിടെ സപ്ലിമെന്ററി ഇവിടെയും ഉണ്ട്. പക്ഷേ അതൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ്. അതൊക്കെ ഞാൻ കം ടു ദാറ്റ്, ദി പ്രോബ്ലം ദാറ്റ് വിൽ ഹാവ് ടു ഫേസ് അണ്ടർ സച്ച് സിറ്റുവേഷൻസ്. അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയുണ്ട്. മോസ്റ്റ്ലി ഇവിടെ എല്ലാം ഒരു 70-80% ഇവിടെ അസൈൻമെന്റ്സ് ആണ് വരുന്നത്, ആൻഡ് ബാക്കി എക്സാംസ് ആയിരിക്കും, റിട്ടൺ എക്സാംസ് ആയിരിക്കും വരിക. സോ നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ച് എന്താ പറയുക, പക്ഷെ ഡോണ്ട് തിങ്ക്
അസൈൻമെന്റ്സ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അസൈൻമെന്റ് സബ്മിറ്റ് ഡെഡ് ലൈനിന് മുന്നേ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്ന് കോപ്പി അടിച്ച് എല്ലാ ബാക്കിയുള്ളവർ കോപ്പി അടിച്ച് എഴുതണ മാതിരത്തെ അസൈൻമെന്റ് അല്ല ഇവിടെ. പ്ലാഗരിസം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമുണ്ട്. പ്ലാഗ് ഇസ് ആക്ച്വലി കോപ്പി റൈറ്റ് ആണ്. നമ്മുടെ വർക്ക് ഇസ് directly taken to the web internet which compare you if any sentence or if any word is actually resembling any other work of anybody else's, if it's that way നമ്മുടെ പ്ലാഗിൽ വരും. നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും പെർസെന്റിന് കുറവായിരിക്കണം എപ്പോഴും നമ്മുടെ വർക്ക്, എന്നാൽ മാത്രം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് അതിന്റെ മേലിൽ നമ്മുടെ പെനലൈസ് ചെയ്യുക ചെയ്യും. സോ അസൈൻമെന്റ്സ് ആർ നോട്ട് എ സ്മോൾ തിങ് ഹിയർ. പിന്നെ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അഗൈൻ. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ ടോപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ദി റീസൺ വൈ ദി സ്റ്റാൻഡിങ്, അവരുടെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദർ ലെക്ചറേഴ്സ്, ദി പ്രൊഫസേഴ്സ് ആർ റൈറ്റ് ഓൺ ദി ടോപ്പ്, ആൻഡ് അവരുടെ ഇവാലുവേഷൻ രീതി വ്യത്യാസമുണ്ട്. സോ അതിന്റെ ബേസിസിലാണ് ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നത്. സോ ഇവാലുവേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും, കുറച്ചുകൂടി ഈസിയർ ആയിരിക്കും പല യൂണിവേഴ്സിറ്റീസും. ലോവർ റാങ്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പലപ്പോഴും കുട്ടികളെ എങ്ങനെയും പാസ്സാക്കി വിടുക, കാരണം ദാറ്റ് ഇസ് ദയർ ബിസിനസ്. നല്ല കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് വരുള്ളൂ, കാരണം അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ദീസ് സ്റ്റുഡൻസ് ആർ കമ്മിങ് ഹിയർ ഫോർ 2 years സ്റ്റേ ബാക്ക്. സോ അവർ ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അതിന്റെ പ്രൊവിഷൻ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ പക്ഷേ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഗ്ലാസ്ഗോയിലൊക്കെ സിറ്റുവേഷൻ ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും കാരണം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുകയാണ്. They just want to make sure that the student fails or they don't actually go to the next level. Because the most important side I am coming into that, അതായത് നമ്മുടെ ഒരു പാർട്ട് ടൈം ജോബ്സ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വലിയൊരു ഹൈപ്പാണ് ഇവിടെ മിക്ക സ്റ്റുഡൻസിനും കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ പ്രാക്ടിക്കലി എന്താണ് സിനാരിയോ, ലൈക്ക് വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് പാർട്ട് ടൈം ജോബ്സ് വി കൻ ഡു ആൻഡ് ഓൾസോ ഹൗ മച്ച് വി കൻ ഏൺ ഓൺ ആൻ അവർലി ബേസിസ്. So Yes. that is something which we need to discuss. Yes, perfect. So again, all these are things are actually related to the university that you actually go on with. Like our top rank universities ആണെങ്കിൽ they expect us to കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കോഴ്സ് പാർട്ട് ടൈം കോഴ്സ് അല്ല, ഇറ്റ്സ് എ ഫുൾ ടൈം കോഴ്സ്. സോ they expect us to work full time. സോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പാർട്ട് ടൈം ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് വേറെ ചെയ്യുന്നു, പാർട്ട് ടൈം ജോലി ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ for a university like Glasgow, they expect us to put in so much hours of work എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ കോഴ്സിൽ പാസ് ആവുള്ളൂ. പക്ഷേ because of my financial situation, I am finding time to work. It is all a balance. Like ഇപ്പോൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ലോവർ റാങ്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടം പോലെ സമയമാണ്. ഇപ്പോൾ എല്ലാ കോഴ്സോടും 1 year ആവണമെന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഗ്ലാസ്ഗോ കാലിഡോണിയൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, അതേപോലെ തന്നെ സ്ട്രാത്ക്ലൈഡിലൊക്കെ 1.5 years കോഴ്സസ് ഉണ്ട്. അതായത് 6 months ലീവാണ്, ലിറ്ററലി വെക്കേഷൻ മാതിരി അവർക്ക് കൊടുക്കും. ബിക്കോസ് they're promoting this, because they ultimately know students are coming here for working part time. ഇപ്പോൾ 6 months ഒക്കെ ലീവ് കിട്ടുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അവർക്ക് 40 hours വരെ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് this is a very common information, otherwise students are only allowed to work for 20 hours a week. That's the set benchmark for students who are actually studying here. Appo that is the criteria. Appo it is all a balance. How much pound sterling can a student earn on an average according to you? It depends on the mindset of the student. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് സ്കോട്ട്ലാൻഡിന്റെ സിറ്റുവേഷൻ ആണ്, ഇംഗ്ലണ്ടിലെ സിറ്റുവേഷൻ ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ്, ലണ്ടനിലെ സിറ്റുവേഷൻ അതിലും ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ഇവിടെ there is a lot of opportunity in Scotland. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് കുറെ പേര് സ്കോട്ട്ലാൻഡിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദി വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസ്, അതേപോലെ തന്നെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടി കാമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടി ബഡിങ് മാർക്കറ്റാണ് ഇവിടെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ എൻ്റെ അറിവിൽ പാർട്ട് ടൈം ജോലികൾക്ക് ഒരു കുറവുമില്ല. ഐ മീൻ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി, ഞാൻ ഒരു ബെഞ്ചിലിരിക്കുന്ന ജോലി ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന മൈൻഡ് സെറ്റോടെ വരികയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വോണ്ട് വർക്ക് ദാറ്റ് വേ. നമ്മൾ ഏത് ജോലിയും ചെയ്യാൻ മൈൻഡ് സെറ്റിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഗുഡ്. കാരണം അതിന് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആവണം നമ്മൾ, ബിക്കോസ് വി ഹാവ് ചോസൺ ദിസ് ആൻഡ് ദി പേ വെൽ. കാരണം നാട്ടിലെ പോലെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയിട്ട് വെയിറ്റർ പണി ചെയ്യാൻ നിന്നാൽ നമ്മുടെ ഒരു 100 പേര് കമൻറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരിക്കും. നമ്മുടെ വീട്ടുകാർ മുതൽ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലെ ആൾക്കാർ വരെ നമ്മുടെ അവരെന്തിനാ പണിക്ക് നിൽക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കാൻ ആൾക്കാരുണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ കൾച്ചർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടികൾ they start moving out of their homes. They stop depending on their parents at a very early age. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ 20-21 വയസ്സ് ആൾക്കാരൊക്കെയാണ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് മാനേജേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് കാണുന്നത്. They start working from 14 years and ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ പേ വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ I'm going to be 29. അപ്പോൾ എൻ്റെ മിനിമം വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് 9.5 pounds per hour ആണ്, which is converting it 9.5 into 100 ആണ്. ഓൾമോസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് കിടന്ന് കളിക്കുന്നത്. 1 pound almost equals 100 rupees. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇപ്പം നമ്മൾ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറിന് ഇത്രയും രൂപയോ, ഒരു മണിക്കൂറിന് 1000 രൂപ ഒരു മണിക്കൂറിന് കിട്ടുന്നുണ്ടോ? യെസ്, ദാറ്റ് ഇസ് എ റിയാലിറ്റി ഹിയർ. പക്ഷെ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ലിവിങ് എക്സ്പെൻസും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്.
പക്ഷെ if we know how to live properly, if we know how to manage our finances properly, കടമെടുത്ത് വരുന്ന ആൾക്കാരുടെ I don't know if this statement is going to work out well or not, but let me just try put it across. ഒരിക്കലും പൈസ 12 ലക്ഷം 15 ലക്ഷം മുടക്കി അവിടേക്ക് പോകണ്ടേ, ഇതൊക്കെ ഞാൻ എങ്ങനെ കടെടുത്തിട്ടാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ വീട്ടുക എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങളെ നന്നായിട്ട് ബോദർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് തിങ്ക് ഓഫ് വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ യു ആർ. ലൈക്ക് ഇഫ് യു ആക്ച്വലി ഹാവ് ദി മെന്റാലിറ്റി ടു വർക്ക് ടു പേ ഓഫ് ദാറ്റ് ലോൺ ഓർ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഇസ്. എൻ്റെ മൈൻഡ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എം വില്ലിംഗ് ടു ഡു വാട്ട് എവർ ജോബ് ഇസ് ആക്ച്വലി ഗിവൻ ടു മീ. ഇപ്പം ഞാൻ 6 കൊല്ലം മാനേജർ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന നാട്ടിൽ, എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ ജോലി ചെയ്യുള്ളൂ അങ്ങനെയൊന്നും എനിക്കില്ല. ഞാൻ I'm doing 2 jobs right now. ഞാൻ ഒരു കെയർ ഹോമിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ഞാൻ ബീറ്ററായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So these are 2 jobs that basically right now, like what I understand is UD, like that mindset is very important, that open mindset for like working and being adaptive. Like ആ ഒരു കൾച്ചർ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി ആണ്. അതുകൂടാതെ തന്നെ the job is plenty, right? According to you, in reality there are like a lot of jobs, part-time jobs. In Scotland. Yes. Okay, great. I got your point. And the myth which is happening in Kerala right now is like majorly in India. Like മിക്ക ആൾക്കാർക്കുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ അവിടെ അക്കോമഡേഷൻ ക്രഞ്ച് ഉണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇവിടെ മിക്ക ആൾക്കാരും പറയുന്നത്. ലൈക്ക് സ്റ്റുഡൻസ് ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഗെറ്റ് ദി അക്കോമഡേഷൻ. അങ്ങനെ ഒരു സിനാരിയോ അവിടെ ഉണ്ട്. വാട്ട് ഇസ് ദി റിയാലിറ്റി ഇൻ സ്കോട്ട്ലാൻഡ്? വാട്ട് ഇസ് ആക്ച്വലി ഹാപ്പനിങ് ഓവർ ദർ? ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് നല്ലൊരു അക്കോമഡേഷൻ കിട്ടാനായിട്ട് വാട്ട് ഇസ് ദ എൻറ്റയർ പ്രോസസ്? ഹൗ നീഡ് ടു അപ്രോച്ച് ആൻഡ് ഹൗ ഇസ് ദ കറന്റ് സിനാരിയോ ഓവർ ദർ? അപ്പൊ എൻ്റെ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി നമ്മളൊരു പുതിയ രാജ്യത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് ഇസ് വി ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ഷെയർ എ റൂം ഓർ എ ഫ്ലാറ്റ് വിത്ത് പീപ്പിൾ ഹു വി ഡോണ്ട് നോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ആദ്യം പ്രിഫർ ചെയ്തത് സ്റ്റുഡന്റ് അക്കോമഡേഷൻസ് ആയിരുന്നു. ഇവിടെ സ്റ്റുഡന്റ് അക്കോമഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇറ്റ് ഡിഫേഴ്സ്. നമുക്ക് റൂം സ്വന്തമായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ ബാത്റൂം കോമൺ ആയിരിക്കും, ആൻഡ് അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ആൻഡ് ഐ വാസ് ഓൾസോ വെരി ഫോർച്ചുനേറ്റ്. ഞാൻ ഒരു ഭാഗ്യത്തിന് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവൻ എന്നെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ അതിൽ ജസ്റ്റ് റാൻഡംലി ചോദിച്ചിട്ട് ഒരു സ്കോട്ട്ലൻഡ് ചെക്കൻ എന്നെ റിവേർട്ട് ചെയ്തു ദാറ്റ് ഹീ ഈസ് ലീവിങ് ആൻഡ് അവൻ്റെ ടെനൻസി വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ടേക്കപ്പ് ചെയ്യാം, അങ്ങനെ എനിക്ക് കിട്ടുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഫാക്ട് ഇസ് ട്രൂ. ലൈക്ക് ദർ ഇസ് എ ഹ്യൂജ് ക്രഞ്ച്. ഇപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഗ്ലാസ്ഗോയിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് 6 to 7 സ്റ്റുഡന്റ് അക്കോമഡേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഓൾമോസ്റ്റ് അടുത്ത കൊല്ലത്തേക്ക് പോലും ഫില്ലായി എന്നാണ് കേൾക്കുന്നത്. The reason for me, പക്ഷേ ഈ സ്റ്റുഡന്റ് അക്കോമഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് 100 to 110 pounds per week, which is 400 to 450 pounds per month, which is we are talking about 45,000 to 50,000 rupees per month as rent alone, which is a huge amount. പക്ഷെ ദാറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദിസ് ഹോൾ റൂം സ്പേസ് ഫോർ us. പക്ഷെ ഞാനത് ഇൻസ്പൈർഡ് ഓഫ് ദി കോസ്റ്റ് ഞാൻ അതിന് വേണ്ടി ഞാനത് ചൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇഫ് വി ഹാവ് എ സ്റ്റുഡന്റ് അക്കോമഡേഷൻ വി ഗെറ്റ് ടു നോ ദി പീപ്പിൾ മോർ ദെയർ. അതിനനുസരിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഒരു 3 or 4 months കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആ കോൺട്രാക്ട് അവസാനിപ്പിച്ച് വി ക്യാൻ മൂവ് ഔട്ട് വിത്ത് ദീസ് പീപ്പിൾ എന്ന മൈൻഡ് സെറ്റിലാണ് ഞാനത് ചെയ്തത്. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് റൈറ്റ്. ഞാനിപ്പോൾ താമസിക്കുന്നത് 600 pounds per month ഉള്ള ഒരു അപ്പാർട്ട്മെന്റിലാണ്. 3 people are sharing, so which is only 200 pounds per month. And so that plan worked out fine for me because നമുക്ക് അറിയുന്ന ആൾക്കാരായിട്ട് റൂം ഷെയർ ചെയ്താൽ ഇറ്റ് ഇസ് മോർ കൺവീനിയൻറ്റ് ഫോർ us. സോ ആ ഒരു ഇനീഷ്യൽ വലിയൊരു എമൗണ്ട് അല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ മാറി നിൽക്കുന്നേക്കാളും നല്ലത് ഗോ ഫോർ ഇറ്റ് ഫോർ 2 months, ഗെറ്റ് ടു നോ പീപ്പിൾ ദെയർ, മേക്ക് ഫ്രണ്ട്സ്. കാരണം ഒരു ഫസ്റ്റ് തിങ് എൻ്റെ കുറേ ഫ്രണ്ട്സ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ദി സ്ട്രഗിൾഡ് വിത്ത് ദിസ് എന്താ പറയുക, നാട്ടിൽ എല്ലാമായി നടന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒന്നുമല്ലാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആകുമ്പോൾ that is an emotional trauma. Like പെട്ടെന്നൊരു ഡിപ്രഷൻ മോഡിയൊക്കെ പലരും പോയിട്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ബിക്കോസ് പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ വന്നുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് അസ് ഹാവിങ് ഡീൽ വിത്ത് അവർ സെൽഫ്. നമ്മൾ നമ്മളെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നു. എൻ്റെ ഒരു ഇനീഷ്യൽ 2-3 weeks ഒക്കെ ഇറ്റ് വാസ് നത്തിങ്. ഇറ്റ് വാസ് ജസ്റ്റ് മീ. ഞാനൊരു റൂമിൽ പുറത്തേക്ക് പോകണം, ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു, പിന്നെ 2-3 ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടാവും, തിരിച്ചു വന്ന് കിടന്നു. there was nothing happening in my life. പക്ഷേ we have to have that open mindset. നമ്മൾ connections build in network, like try to network with people outside your category or outside your coming to that point, people in the sense like what kind of people are around in Scotland? അതായത് ഇന്ത്യൻസ് ഒബ്വിയസ്ലി എല്ലാവരുടെയും നമ്മളുണ്ടാവും, പക്ഷെ അത് കൂടാതെ വൈറ്റ്സ് ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്സ് ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ കൺട്രീസ് ആൾക്കാരാണ് അവിടെ ഉള്ളത്? എങ്ങനത്തെ ഒരു കൾച്ചറാണ് അവിടെ ഉള്ളത്? ലൈക്ക് ഹൗ ക്യാൻ വി ലൈക്ക് മിങ്കിൾ അറൗണ്ട് വിത്ത് ദം? Scottish people are really friendly. ഞാനിപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കെയർ ഹോമിൽ 90% of them are Scots.
and Glaswegian. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഗ്ലാസ്ഗോയിലാണ്. Glaswegian English is considered to be one of the toughest English to understand. അപ്പോൾ നോർമൽ സ്കോട്ടിഷ് ഇംഗ്ലീഷിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്. അപ്പോൾ പക്ഷേ people are so kind that even when we ask them to repeat whatever they said, they'll repeat it 2 or 3 times if we still don't understand, because they know how difficult is their mode of communication. They speak very fast and the pronunciation is also very different from the normal English. അപ്പോൾ people are really nice എന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു. And it is a mix of ethnicities here. Like we can see Nigerians, we can see Afros here. It's a very mixed kind of ethnicity that we can see here. അതുകൊണ്ട് തന്നെ we can deal with നമുക്ക് ശരിക്കും ഒരു ഹയർ പെർസ്പെക്റ്റീവ് വരും നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ. കാരണം ഞാൻ ബേസിക്കലി എൻ്റെ ലോവർ സ്റ്റഡീസ് ഫുള്ള് പഠിച്ചത് നാട്ടിലാണ്. ഞാൻ പുറത്തു പോലും ബൈജൂസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ 2 കൊല്ലം ബാംഗ്ലൂർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അല്ലാണ്ട് ഞാൻ നാട്ടിൻ്റെ പുറത്ത് പോകാത്ത ആളാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ആൾക്കാരായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചൈനീസ് സ്റ്റുഡൻസ് കുറേ പേര് അറിയാം. ദേ ആർ റിയലി ഗുഡ് പീപ്പിൾ. പാകിസ്ഥാനീസിനെ അറിയാം എനിക്ക്. ഐ എം വർക്കിംഗ് ഇൻ എ പാകിസ്ഥാനി റെസ്റ്റോറൻറ്റ്. ഞാൻ നാട്ടിലുള്ളപ്പോൾ എല്ലാ പാകിസ്ഥാനും ഐ ആം നോട്ട് സപ്പോസ് ടു സേ ദിസ്, പക്ഷേ വില്ലന്മാരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ദേ ആർ നോട്ട് ഗുഡ് അറ്റ് ഹാർട്ട് എന്ന രീതിയിൽ. പക്ഷേ പാകിസ്ഥാനീസ് ആർ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഇന്ത്യൻസ്. എന്താ പറയുക, ഭയങ്കര സിമിലർ ആണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കൾച്ചർ വൈസ് ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ റൂട്ട്സ് ആണെങ്കിലും കൾച്ചർ വൈസ് ഭയങ്കര സിമിലർ ആണ്. ഓൺലി തിങ് ഇസ് ദേ ആർ ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് കൺട്രി ദ നെയിം പാകിസ്ഥാൻ. പക്ഷെ ഞാൻ നാട്ടിലൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ പാകിസ്ഥാൻ എന്തോ വലിയ സംഭവങ്ങളായിട്ടാണ് കണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷെ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾ റോങ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു, ബിക്കോസ് ദേ ആർ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് അസ്. അപ്പോൾ it's very nice dealing with people, understanding people and from different cultures, trying their food. ഇവിടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ 2-3 എന്താ പറയാ Iranian friends ഉണ്ടായിരുന്നു. I've gone to their homes, had their foods. It's nice knowing their culture, knowing how their the food over there, like that is again exciting. അവിടെ ഈ പുട്ട് കടല അങ്ങനെ നമ്മുടെ മലയാളി ഫുഡുകളൊക്കെ കിട്ടുമോ, or like how is it? Indians are there everywhere. So അങ്ങനെ ഇന്ത്യൻ ഫുഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ മലയാളി ഫുഡ് ആണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ യെസ്, ഇപ്പോൾ പുട്ടും കടലയും ദോശയും എല്ലാം എവിടെയും കിട്ടും. പക്ഷേ ഇറ്റ് ഓൾ കംസ് അറ്റ് എ കോസ്റ്റ്. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ രീതി എന്ന് പറയുന്നത്, if we come to a place, we have to adapt to that atmosphere, because then only we can survive. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ദോശ കഴിക്കുള്ളൂ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is going to കുറെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. it comes at a cost. അപ്പോൾ we get all of these things here. എന്താ പറയുക, എന്തിനു കൂടുതൽ പറയണം, പുട്ടിന്റെ കലം, ഐ മീൻ എന്താണ് ദോശച്ചട്ടി, അതേപോലെ തന്നെ ഇഡ്ഡലി ചെമ്പ് എല്ലാം ഇവിടെ കിട്ടും. എല്ലാ യൂട്ടൻസിൽസും ഇവിടെ കിട്ടും. Coming to the major part of it, like we have been like talking a lot about the entire process and it's going very well. So let's wind up by like spotlighting few points. അതായത് നമ്മുടെ ഒരു placements and also like after studies, ഈ 2-year stay back, like how should a student have a mindset and how he should approach the entire process for ending upon an PR level or maybe your employment visa, so that he can like continue staying over there. And as far as the ratings are concerned, the UK is having the lowest unemployment rate, meaning like they are having highest employment rate. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ ആ ഒരു റിയാലിറ്റി എങ്ങനെയാണ്? Like the people who are studying in high ranked universities, are they getting placed or are they like retained over there? Like what is the scenario over there? Yes, so basically ഫസ്റ്റ് ഞാൻ വീണ്ടും പറയും, നമ്മള് ഒരിക്കലും ഒരു ലോങ് ടേം ഗോൾ ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരാണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. കാരണം ഇഫ് യു ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് ദിസ് പ്ലേസ് ഹാസ് ഫോർ യു, ഇവിടെ വന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മളിവിടെ വന്നിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടെ ഒരു രാജ്യത്ത് വരുന്നതിന്റെ മുന്നേ ഞാൻ അവിടെ PR എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെല്ലുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് it doesn't make sense. So first come to this country, understand what it has for you, and if you feel that yes you can take this forward, angante first thing. And if you are working on a place like UK, if you want to study in a place like UK, first thing, make sure your LinkedIn account is very very active and you have networks. LinkedIn is one thing that almost all companies refer to before employing us. So LinkedIn account bhayangara important aanu. Appo start working on it ennu njan parayum. പക്ഷേ how to work on it, again you'll have to research, and what you have to do on it ennalladokke it's all upon your research. Appo what I would say is opportunities are there here, പക്ഷേ
there are resources, there are numerous people fighting for the same role. So it is all about how you portray yourself, it is all about selling yourself, it is all about marketing yourself in such a way that the companies want to hire you. So no matter what background you're coming from, it all depends on how you portray your story. End of story is completely sales, and I'm doing a degree in engineering at this age after 5 years of sales experience, and it is a people will think what kind of a story is that, but it all depends on me how I portray that story. And I'm looking for working into a very different sector like logistics or supply chain management, അങ്ങനത്തെ സെക്ടർ ആണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത്, or even production line ഒരു supervisor role ആണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത്. So it all depends on how I portray my resume or my story. So UD, like before winding up, like just like one last question. So നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് പിള്ളേർക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും like UK പോയി പഠിക്കാൻ. Anyway, the trend is there and a lot of hype is there. So what will be your very practical, real message to them? Like what you have to tell them all? Like how should they approach this dream and how should they land up in UK? So what is your message to all these young people out there in Kerala? ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് 2-3 പേരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയോ ഇവിടെ എത്തിയിട്ട് അവര് they don't go to the university, they just swap their visa to care home visa, അതിനുശേഷം വിസ ശരിയായിട്ട് they don't go for work. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവിടെ എത്താൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കുറെ പേര് 2-3 പേരെ അറിയാം. So what I want to personally convey to all of you guys out there is make sure what you're doing is right, because your future is depending on that at this point in the Nikudun, because it's a huge investment. However you're coming, you're investing some amount of money. Angane njan vannathu, so there is no other loophole in that. Pinne make sure the path you're taking is right, and ultimately if you have a proper vision, if you have a proper aim in life, everything will work out. And then you yes, that's the thing. But take the right route. I mean, don't go for shortcuts. I mean, that's the most important thing. Don't end up in a situation wherein you think, oh, why did I do all this? And ഒരു irreversible ആയിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് നമുക്ക്, which comes at a cost. So just make sure we don't end up that is a great message. That is really a great message, Yudi. So like Yudi, once again the conversation with you was like really informative. A great awareness will be given to all this aspiring study abroad students from Kerala. So I really want to thank you, okay, for spending some time with me in this discussion, and definitely I can assure you that like this is gonna help a lot of students. That is for sure. Thank you so much, Ika. Thank you for the opportunity, and really hope this time ningal spend either it is worth something. I really hope. Thank you so much for the opportunity, Ika. Thank you, Yudi. Take care. All the best. Thank you so much.